హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 33 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరన్నా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజెస్ సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్, అలాగే మనకి షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి లెసన్స్ సంబంధించిన లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే మీలో ఎవరైనా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కనుక కోచింగ్ తీసుకోదలిచినట్లయితే మనం దానికి సంబంధించినటువంటి కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, లోయర్, హయ్యర్, హై స్పీడు, కోర్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ ఇలా షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704555002కి మెసేజ్ చేయగలరు. సో మనం ఏదైతే ఈ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 33 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఐ విష్ యూ టు రైట్ టు మీ యాజ్ టు ది disposal of those cases of yours which I have had lying in these offices for a year now. You have had successive notices asking you to remove them, but to no purpose. The cases themselves are ugly and they can scarcely be said to be sweet smelling. Besides this, the space in these offices is too small for my business and I have no room to spare for these packages. This is an unnecessary annoyance and I insist on your taking the cases away by the 10th of July at the outside. స్టాప్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు రాసినటువంటి ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్ని టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. మీరు ఏదైనా సరే వర్డ్కి సంబంధించిన కనుక స్క్రిప్ట్ రాయడానికి ఏదైనా ఇబ్బంది కనుక ఉన్నట్లయితే మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 33 41 పేజీలో ఉంది. దానికి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి చూసుకోండి. ఓవెల్స్, పొజిషను, అలాగే లైట్, థిక్ ఇంప్రెషన్స్ ఏవైనా రాయడంలో ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే ఒకసారి సరి చూసుకోండి. తర్వాత సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ లోపల మీరు ఇవి సరి చూసుకోండి. అలాగే ప్రతి చాప్టర్లో సంబంధించి గ్రామ్ లాక్స్ మీరు తరోగా ఉండాలి. ప్రతి ప్యాసేజ్లో కూడా గ్రామ్ లాక్స్కి మీకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రేజెస్ కూడా వస్తాయి కొన్ని చాప్టర్స్లో. అలాగే స్పెషల్ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్, కాంట్రాక్షన్స్ కూడా మీకు అందుబాటులో వస్తాయి త్వరలో. అవి కూడా మీరు ఖచ్చితంగా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి తరోగా ఉంటేనే మీరు ఈ స్పీడ్స్ అనేవి త్వరగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చూడండి స్టూడెంట్స్, సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో మీరు ఈ లోపల అన్నీ చూసుకొని ఉండండి. మీరు ఈ డిక్టేషన్ అన్నీ కూడా రాసేసిన తర్వాత ఒకసారి వీటికి సంబంధించినటువంటి ఇంగ్లీష్ సంబంధించినటువంటి మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే స్పెల్లింగ్స్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి మనం ప్రతి వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతున్నది. సో స్క్రిప్టు, స్పెల్లింగ్ అనేది మనకి ప్రయారిటీ. తర్వాత వాటికి సంబంధించిన మీనింగ్స్ కూడా చూసుకుంటే మంచిది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఐ విష్ యూ టు రైట్ టు మీ యాజ్ టు ది డిస్పోజల్ of those cases of yours which I have had lying in these offices for a year now. You have had successive
notices asking you to remove them but to no purpose. The cases themselves are ugly and they can scarcely be said to be sweet smelling. Besides this, the space in these offices is too small for my business and I have no room to spare for these packages. This is an unnecessary annoyance and I insist on your taking the cases away by the 10th of July at the outside. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి పేజ్ నెంబర్ 41 స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏదైనా తప్పులు ఉన్నట్లయితే మరలా సర్చ్ చేసుకోండి. ఏదైనా వర్డ్ మీరు రాసేటప్పుడు రాయడంలో ఇబ్బందికరంగా ఉన్నట్లయితే ఆ వర్డ్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. పక్కన రాసుకోండి ఆ వర్డ్ని రాసుకొని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. తద్వారా ఇక ఈసారి కనుక ఆ వర్డ్ ఎక్కడైనా వచ్చినట్లయితే మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మనం థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము. సో ఈ లోపల మీరు వీటికి సంబంధించినటువంటి స్పెల్లింగ్స్ కూడా తెలియని వాటిని పక్కన నోట్ చేసుకొని అవి మొత్తం డిక్టేషన్స్ అన్నీ రాసిన తర్వాత స్పెల్లింగ్స్ మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మనకి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో స్పెల్లింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది. అలాగే మనము థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము. సో రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఐ విష్ యూ టు రైట్ టు మీ as to the disposal of those cases of yours which I have had lying in these offices for a year now. You have had successive notices asking you to remove them but to no purpose. The cases themselves are ugly and they can scarcely be said to be sweet smelling. Besides this, the space in these offices is too small for my business and I have no room to spare for these packages. This is an unnecessary annoyance and I insist on your taking the cases away by the 10th of July at the outside. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీకు ఏదన్నా వర్డ్ రాయడంలో ఇబ్బంది కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ వర్డ్ని నోట్ చేసుకొని పక్కన రాసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డ్రిల్ చేయండి. డిక్టేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మరలా నెక్స్ట్ టైం అనేది డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో పెంచడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఈ డిక్టేషన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయటం ద్వారానే మీరు ఈ స్పీడ్ అనేది పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది. రేపు స్పీడ్కి వచ్చినప్పుడు మీకు మీరు రాసేటువంటి ఈ స్పీడే మీకు మరింత స్పీడ్ని అందుకోవడానికి సహాయం చేస్తుంది. సో లాస్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్పీడ్గా అనేది చెప్పబోతున్నాను. స్టార్ట్. ఐ విష్ యూ టు రైట్ టు మీ యాజ్ టు ది డిస్పోజల్ ఆఫ్ దోస్ కేసెస్ ఆఫ్ యువర్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ lying in these offices for a year now. You have had successive notices asking you to remove them, but to no purpose. The cases themselves are ugly and they can scarcely be said to be sweet smelling. Besides this, the space in these offices is too small for my business
and I have no room to spare for these packages. This is an unnecessary annoyance, and I insist on your taking the cases away by the 10th of July at the outside. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా 4 టైమ్స్ అనేది మనం చెప్పడం జరిగింది ఇదే ప్యాసేజ్ని డిఫరెంట్ స్పీడ్స్లో. సో మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ స్పీడ్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే చాప్టర్స్లో వచ్చేటువంటి అన్ని రూల్స్, గ్రామ్ లాగ్స్ మీద మీరు కూడా పట్టు సంపాదించి ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు ఈ స్పీడ్ అనేది త్వరగా వస్తుంది. గ్రామ్ లాగ్స్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. అలాగే మనం ఈ స్పీడ్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మీరు ఈ స్పీడ్ అనేది అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మీకు అంత ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మీకు మీరు చేసే ప్రాక్టీసే మీకు హెల్ప్ చేసి స్పీడ్ అనేది త్వరగా వచ్చేటట్టు చేస్తుంది. సో అందుకని అభ్యర్థులందరూ కూడా వీటిని మీద నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాసి మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఈ డిక్టేషన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. తద్వారానే మీకు స్పీడ్ వస్తుంది. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.